El 9 de November, el mundo recibió dos imágenes para las cuales nadie estaba preparado. El telescopio James Webb y el proyecto Virtual Telescope publicaron las últimas fotografías del objeto interstellar conocido como 3 Atlas. Y lo que revelaron ha dejado a los científicos sin palabras. En estas imágenes, el objeto aparece como un punto de luz compacto y brillante, sin el más mínimo rastro de cola, sin signos de acción de material, sin nube de polvo o gas, nada que debería acompañar a un objeto que pierde miles de millones de toneladas de material cerca del Sol. Pero aquí está la parte más inquietante. Se ve exactamente igual que en julio, cuando el telescopio espacial Hubble lo fotografió por última vez. Para un objeto que ya debería haber perdido más de 5.000 millones de toneladas de masa debido al calor solar, su apariencia inalterada es un insulto cósmico a todas las leyes conocidas de la física comunitaria. Para algunos es una simple anomalía. Para otros es algo mucho mayor. El astrofísico de Harvard Avilob lo llama un llamado de atención del cosmos. Porque si estas imágenes son lo que parecen, un cuerpo acelerando a través del sistema solar sin expulsar nada, entonces 3 Atlas podría no ser un cometa en absoluto. Podría ser algo construido. Todo comenzó cuando los astrónomos notaron algo extraño a finales de octubre. A medida que 3 Atlas se acercaba su punto más cercano al Sol, su perihelio, el objeto comenzó a acelerar, en lugar de desacelerar. Esto es imposible. Según el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, Atlas se desvía de su órbita predicha por 4 segundos de arco. Un ángulo pequeño que, a una distancia de 203 millones de km, equivale a un desplazamiento de decenas de miles de kilómetros. Algo enorme lo estaba desviando de su curso. Los cálculos dejaron atónitos a los analistas de la misión. El objeto estaba acelerando hacia afuera, a leyendos del Sol, a 22 ms 2. Mientras simultáneamente se desplazaba lateralmente casi a la misma velocidad en un solo mes. Eso representa un desplazamiento de más de 80 km, demasiado grande para ser resultado de fluctuaciones aleatorias. La pregunta se extendió por todos los observatorios, desde Hawaii hasta Chile. ¿Qué mano invisible estaba guiando este objeto? La explicación habitual, la acción de gases, no funcionaba. Para lograr ese tipo de empuje, Atlas habría tenido que expulsar al menos 1/6 de su masa total, equivalente a 5.000 millones de toneladas de gas vaporizado, formando un halo seguidor visible incluso a través de pequeños telescopios caseros. Pero el cielo permaneció vacío. No había nube, ni cola, ni vapor, nada. Para entender lo absurdo de esto, el proyecto Virtual Telescope publicó una comparación lado a lado entre 3 Atlas y el cometa Lemon, un cometa completamente ordinario fotografiado bajo condiciones idénticas apenas unos días antes. Lemon se comportó como se esperaba. Una cola radiante y fantasmal que se extendía lejos del Sol, perfectamente moldada por la radiación solar. Pero Atlas seguía siendo solo un punto, nítido, compacto, impecable. Era como comparar un organismo vivo con una estatua, uno irradiando movimiento y energía, el otro congelado y silencioso. Que Atlas acelerara sin producir escombros es como ver un cohete volar sin expulsar combustible. La física no solo falla, colapsa. Cuando Loeb realizó los cálculos, encontró que si la aceleración fuera comunitaria, los gases expulsados habrían creado un brillo más intenso que la luna llena. Y, sin embargo,
Las imágenes del 5 de November no muestran nada de eso. La magnitud del objeto, su color y su simetría permanecen inquietamente constants. El director del virtual telescope, Gianluca Massi, lo llamó la observación más desconcertante que jamás haya hecho, porque incluso los instrumentos diseñados para detectar trazas débiles de polvo arrojaron el mismo resultado. 0. Cuando los datos llegaron a Harvard, Loeb y su equipo comenzaron a reconstruir la física detrás de la aceleración. Usando la masa estimada de Atlas, de 33,000 millones de toneladas, casi un millón de veces más pesada que Oumuamua, concluyeron que ningún proceso natural conocido podía explicar la fuerza que actuaba sobre él. La presión de radiación solar era demasiado débil, la acción de gases era invisible, las interacciones gravitacionales con planetas eran imposibles a esa distancia. Eso dejaba una opción. Un mecanismo desconocido. Debemos aceptar lo que los datos nos están mostrando, dijo Loeb. Si la física falla, la teoría debe adaptarse. Pero pocos estaban preparados para adaptarse a las implicaciones. La verdad era demasiado pesada. Porque los números no solo describían movimiento, describían intención. La aceleración no era aleatoria. Era suave, consistent, perfectamente alineada con la posición del Sol, como si alguien o algo la hubiera calibrado. La última vez que se observó un comportamiento siquiera remotamente similar fue con Oumuamua. Pero esta vez, el efecto era más fuerte, más rápido y mucho más deliberado. A medida que los datos llegaban de telescopios de todo el mundo, comenzó a surgir un patrón. 3 Atlas no estaba rompiendo solo una regla, estaba rompiéndolas todas. Su órbita estaba casi perfectamente alineada con el plano de la eclíptica, a menos de 5 degrees del camino, seguido por la Tierra y los otros planetas. Una coincidencia tan improbable que Loeb la calificó como equivalente a dar en el blanco cósmico en total oscuridad. Luego vino la anomalía del chorro. Una explosión de material que se dirigió directamente hacia el Sol, lo contrario de lo que hace cualquier cometa. Normalmente, la radiación solar empuja el polvo eligiéndolo del Sol, formando colas que siempre apuntan hacia afuera. Pero Atlas desafiaba incluso eso, como si repeliera la luz solar misma. Su velocidad era otra imposibilidad, más rápida que cuerpos más pequeños y ligeros como Oumuamua y Borisov. A pesar de que su masa debería hacerlo lento, y su curva de brillo desafiaba la lógica. Al acercarse al Sol, se volvió más brillante a una tasa de -7, el doble de intensidad que cualquier cometa conocido. Luego apareció el color azul. No blanco helado, no rojo ardiente, sino un azul espectral eléctrico, más caliente que la propia fotosfera del Sol. Su temperatura superficial parecía superar los 5,800 Kelvin, un logro que ningún objeto natural puede alcanzar sin vaporizarse. Para ese momento, los astrónomos no solo estaban confundidos, sino alarmados. Porque si 3 Atlas no sigue las reglas de la mecánica celestial, entonces sigue otra cosa. Quizás una orden. Escaneos espectroscópicos del James Webb y de observatorios terrestres revelaron algo aún más extraño. La composición del objeto. A diferencia de los cometas naturales, que tienen mezclas aleatorias de roca, hilo y minerales, Atlas mostraba una proporción precisa de níquel a hierro, la misma que se encuentra en aleaciones de alta temperatura utilizadas en naves espaciales y motores a reacción. En la naturaleza, los metales se mezclan de manera caótica,
pero los metals de Atlas estaban equilibrados, refinados y organizados. También contenía solo un 4% de agua, haciéndolo más seco que los desiertos más áridos de la tierra. No era la bolas de nieve sucia que esperábamos, sino una estructura que parece forjada, no congelada. Algunos científicos sospechan ahora que la capa externa podría no ser natural en absoluto. Podría ser una capa de cerámica o compuesta, resistente al calor y pulida, explicando por qué refleja la luz de manera tan limpia sin mostrar grietas o irregularidades. Suscribid a este canal, porque seguiremos observando a 3 Atlas Hasta que sulas desaparezca más allá de nuestro alcance. Activa las notifications. En el momento en que lleguen nuevos datos, serás el primero en saberlo. Y cuéntanos en los comentarios, que crees que es realmente 3 Atlas. Una roca, una sonda, o el primer mensaje de una civilización que aprendió a hablar en silencio.